அழறாங்க அழுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். பட் தே பிகம் வெரி அக்ரெசிவ், ஸ்க்ரீம், கெட் வயலண்ட். குழந்தை வந்து கொஞ்சம் அழுதுக்கு அப்புறமே உடனே ஃபோன் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க. திருப்பி அந்த குழந்தை அழுது பார்த்துறது இல்லை, இப்போ தலையை போய் முட்டிக்கிட்டோன்னா உடனே தேவ் கிவன் தி ஸ்க்ரீன். ஸோ எவ்ரி டைம் வாட் த சைல்டு இஸ் லேர்னிங் இஸ், நான் என் பிஹேவியரை எஸ்கலேட் பண்ணிகிட்டே போனால் ஒரு பாயிண்ட் வரும், பேரண்ட் வந்து ஃபோனை தூக்கி கையில் கொடுத்துருவாங்க. அவங்க குவைட்டாக இருக்கணும்னா they'll be pulling that phone from their parents' hands. அதை கொடுத்தா மட்டும்தான் குவைட்டாக உட்காருங்க, இல்லாட்டி அழறாங்க, இது பண்ணுறாங்க, they are acting out. குழந்தை வந்து யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். 18+ அந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தென் வயலண்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் எனாக்ட் பண்ணுறது. பிகாஸ் 2 to 5 year old they very very impressionable. Welcome Dr. Madhumitha. Thank you so much for having me. Dr. Madhumitha is an expert on reducing screen time for children. A PhD in marketing and strategy from IIM. Made a bold shift from researching how to increase screen engagement to helping families reduce it. Now dedicated to reclaiming childhood from screens. She leads the Toddler Detox course, Her work translates academic research into practical, empowering thousands of families worldwide to raise curious, connected, and screen-light kids. guilt-free solutions for busy parents. வீடியோ கேம் டெவலப்பர் வந்து எழுதியிருந்தாரு. And he said, I will not let my own child play the games which I have developed. ஏன்னா I know the amount of things that I have put in the game to make it addictive. So என்னோட குழந்தைங்களை நான் விளையாட விட மாட்டேன். So is educational screen time really better? Children below the age of do not learn very well from videos. Are there any early warning signs that a child is getting addicted to their screen? வேற அந்த கோகோமெலனோட அந்த இன்ட்ரோ மியூசிக் இருக்கும், ஒரு பீ பஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மியூசிக் இருக்கும். The child will be in a different room. க்ராலிங் சைல்டு அந்த சவுண்டை கேட்டுட்டு குடு 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 குடுன்னு பக்கத்து ரூம்லேருந்து ஓடி வருவாங்க அவங்க அந்த சவுண்டை கேட்டுட்டு. பட் அந்த ஏமாத்திர வயசுன்னு இருக்கு இல்லையா, இஸ் இட் ஓகே டு லை டு த கிட்ஸ் ஆர் ஸ்கேர் தெம் இன்டு ரெடியூஸ் ஸ்க்ரீன்? அந்த ப்ரிட்டெண்ட் இந்த மாதிரி நான் வந்து டிவி பார்க்குறேன், ஐம் ஸ்க்ரோலிங் ஆன் மை ஃபோன் ஸ்க்ரோலிங் ஆன் மை ஃபோன். தென் த டீச்சர் will say, ஐயோ கண்ணு வலிக்குது, and then she'll go to a room and come out with a bloody bandage on her eyes. And உடனே குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்து அழ ஆரம்பிச்சிடும், பதற ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க. they going back home and seeing their parents on the phone. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா தானே இருக்காங்க. So virtual autism, this is a new term I am hearing for the first time as such. 3 வயசு ஆகிருக்கும், பேசலாம் மாட்டாங்க, பெருசாக பேரை சொன்னால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ஐ கான்டாக்ட் இல்லை, சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாலாம் இருக்காது. If their sleep time is affected, what do you think are the downsides? குழந்தைக்கு வந்து அப்படியே அவன் ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டே தூங்கிடுவான், அப்படியே அந்த ரைம் கேட்டுகிட்டே தூங்கிடுவான். நாட் ரியலைசிங் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்லீப் இது வந்து எவ்வளோ இம்பேக்ட் பண்ணுதுன்னு. Ms Rachel, 6 on 10. Cocomelon, -1000 on 10. Chota Bean, 4 on 10. Shin Chan, -5 on 10. Teaches children to be disrespectful. Tom and Jerry. 6 on 10. Good old 90s show. If you could ban one children's show or app forever, hello and welcome to Femiliarise. Let's get the conversation started. We have a very interesting episode today. Wired and tired, that pretty much seems to sum up parenting in this busy, stressful, hyper-connected world we live in. Screens are ubiquitous. They are everywhere whether we like it or not, and most of us are living a good part of our lives online rather than offline nowadays. We do not make eye contact when we are talking to someone. It's always screen contact nowadays. Though increased screen exposure is harmful at any age, even in adults, it is especially harmful in childhood and can have long-lasting impact on the child's development. The age at which children are being exposed to screens seem to be getting lesser and lesser, and I think we are going to be delivering them connected from the womb nowadays. Lullabies, learning, laughing, liking, language, love is all taught by screens nowadays more than the parents. But at what cost? So, on this special episode of Femiliarise, Scroll, Pause, Parent, Real-Life Parenting Strategies in a Screen-Heavy World, we have with us the deeply passionate and inspiring Ms Madhumitha Ezhilkumar, founder of The Screen-Free Parent, to unpack the silent epidemic of screen overexposure and its dangers in childhood. I'm very, very honored that this is her first in-person podcast. She's based out of Lucknow and has made time to be with us here today. Toddler to teens, a must-watch for each and every parent in this digital era.
This is not to scare you, but educate you and give you practical strategies to manage screen time and still maintain peace at home. Welcome, Dr. Madhumitha. Thank you so much for having me. So, I should thank you first and foremost for leaving your own toddler at home and flying down. It is just a quick in and out just for this podcast. So, I feel really honored and thank you for accepting my invite. Thank you so much. So, first and foremost, நீங்கள் சொன்னீங்க you have your background in marketing and strategy ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கேருந்து why this screen free solutionsக்கு எப்படி what was the jump and was there a particular turning point in your life? So basically the entire focus of my PhD 6 years was to get people to scroll online for as long as possible, to buy stuff online, to keep coming back for more, to spend their money, their time, and the most valuable resource, attention, to keep you coming back for more. So you think of a product, you think of this website and come there and buy it. That was my entire focus. And அது வந்து நம்ம அடல்ட்ஸுக்கு பண்ணோம்னா இட்ஸ் நாட் இன்எத்திக்கல் கிடையாது. நம்ம இப்போ ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட்டில் போய் பார்க்குறோம், அமேசான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த பை நவ் பட்டன் வந்து எல்லோவில் இருக்கும். தட் எல்லோ பட்டன் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் டிஃபால்ட் டிசைன் சாய்ஸஸ் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குன்னெல்லாம் இல்லை. இட்ஸ் அ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரீசர்ச் விச் ஹஸ் பீன் டன். 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை வச்சு எதை பார்த்து அவங்க கிளிக் பண்ணுறாங்கன்னு டெஸ்ட் பண்ணி தான் அதை வச்சுருப்பாங்க. எவ்ரி சிங்கிள் எலிமெண்ட் தட் யூ see on a website is a by product of testing and இதுதான் பெஸ்ட் கன்வர்ஷன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு தான் அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ரீசர்ச் விச் கோஸ் ஆன் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ். Because I was doing research in relation with an IIM, I was publishing my research. Corporates are not obligated to publish their research. So அவங்க behind the scenes பண்ணுற research and that's not known to the public. They are far ahead of the kind of research that we are doing. Doing this kind of thing, manipulating the online environment in such a way that the consumer is pushed to buy something impulsively, யோசிக்காமல் டக்குன்னு இப்படி வாங்கி வைக்கிறது வந்து எங்கள் வேலை. அதை வந்து பண்ணுறது ஒரு அடல்ட்டுக்கு இஸ் நாட் இன்ஹெரண்ட்லி இன்எத்திக்கல். ஏன்னா ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் டெவலப்டாக இருக்கும், இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து இருக்கும். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து ஃப்ரீ வில்லாம் இருக்குது ஒரு அடல்ட்டுக்கு. ஸோ அவங்க வந்து டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம், வேணுமா வேணாமா, டிசர்னிங் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்க தே கேன் சூஸ் whether they want to buy that product or not. நான் எவ்வளோ தான் அந்த ஆன்லைன் என்வாயன்மெண்ட்டை நான் இன்ஜினியர் பண்ணாலுமே அந்த ஒரு த்ரெட் ஆஃப் ஃப்ரீ வில் வந்து ஃபைனலி இருக்குது. The same unfortunately cannot be said for children. So it's inherently not ethical to perform such kind of experiments on children so that they are அவங்க behavior ஒரு மாதிரி engineer பண்ணுற மாதிரி it's not ethical to do it for children. So I said okay, நம்ம adults தானே பண்ணுறோம். I did my PhD, I published it and I had a baby. And then there were these 2 articles I read. First article வந்து ஒரு வீடியோ கேம் டெவலப்பர் வந்து எழுதியிருந்தார். He also had a 3-year-old or a 4-year-old and he was that was $1 million இதுக்கு அவர் he had sold it. And he said, I will not let my own child play the games which I have developed. ஏன்னா I know the amount of things that I have put in the game to make it addictive. So என்னோட குழந்தைங்களை நான் விளையாட விட மாட்டேன். So I said, okay, this is interesting. Let's see what this is. Then again, a couple of days later, somebody had written, the New York Times had written, New York Post, I think, had written an article about how Cocomelon is so addictive. So அவங்க வந்து ஒரு குழந்தை இந்த மாதிரி ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சு முன்னாடி 2 ஸ்க்ரீன் வச்சுருவாங்களாம். ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து கோகோமெலன் ஓடுமா, இன்னொரு ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன், somebody cutting grass, somebody getting their hair cut, சும்மா யாரோ நடக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்குமா. அந்த குழந்தை வந்து கோகோமெலன் ஸ்க்ரீன்லேருந்து திரும்பி அந்த ரியல் லைஃப் ஆக்டிவிட்டியை பார்க்கும்போது அந்த ரூமில் இருக்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்டர் அந்த சீனை நோட் பண்ணி அந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் எடிட்டர்கிட்ட கொண்டு போய் சொல்லிடுவாங்க. இந்த டைம் ஸ்டாம்ப்ஸில் வந்து அந்த குழந்தை திரும்பி இந்த பக்கம் பார்த்தாங்கன்னு. அந்த சீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே they will turn up the saturation, they'll put some sound effect, பேசிங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி சீன் கட் பண்ணி 3 செகண்ட்ஸுக்கு மேலே இந்த சீனை போக விடாமல். ஸோ தே என்ஜினியர் த என்டையர் வீடியோ இன் சச் அ வே அந்த குழந்தையால் அந்த வீடியோ விட்டு இந்த பக்கம் பார்க்க முடியாது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் தே டூ இட் அண்ட் இட்ஸ் சம்திங் தட்ஸ் அவுட் இன் தி ஓப்பன். இது வந்து பப்ளிக்லி வெரிஃபைபிள் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஐ said okay, this is something that behind the scenes நான் பார்த்துருக்கேன், அடல்ட்ஸுக்கு நான் பார்த்துருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு வந்து திஸ் இஸ் நியூ அண்ட் திஸ் இஸ் பப்ளிக்லி அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன். டிஸ்பைட் விச் நம்ம எல்லாம் பர்த்டேனாலே கோகோமெலன் தீம் பர்த்டே பார்ட்டியெல்லாம் இருக்கும், குழந்தைங்களோட டிஷர்ட்லாம் கோகோமெலன், தே வாண்ட் கோகோமெலன் பேக்ஸ். How is it that that information has not reached our people அப்படின்னு சொல்லிட்டு
I just put out a reel on a whim. I was not planning anything. Chumma or a reel போட்டதுக்கு that got traction, and then people started saying, yes, we are noticing these changes in our children, and then it just snowballed from there. It became a whole platform. From there, it became a course, and it is what it is today. Okay, excellent. So again, it is new information to me that so much goes on behind making us want to even do. We think it is impulse buying, but we are getting some sort of input from the other side, which is like through research to make us get hooked more அப்படிங்கிறது as adults. And as you rightly said, doing the same for children and getting them addicted so that they can't even look away from that screen is definitely going to be harmful, and we will be discussing in detail what are those harmful effects exactly அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So what age are children getting exposed to screens nowadays? நம்ம toddlers சொல்கிறோம், but I think it's like babies or even like really young kids. So உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் what age are parents actually showing screens to their children? So in my comments, people have come and actually defended showing their 5-week-old, 6-week-old children. There are some shows which claim to be sensory shows for babies. Little bear, இல்லை பேபி பேர்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் கால்டு டான்சிங் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு நீங்கள் இப்போது இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் டான்சிங் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேனல்ஸ் வரும். ஹே பேர், த சேனல்ஸ் நேம் இஸ் ஹே பேர். ஹே பேரோட டான்சிங் ஃப்ரூட்ஸில் வந்து இட்ஸ் நத்திங், இட்ஸ் அ பிளாக் ஸ்க்ரீன். அந்த ஏஜ் குழந்தைக்கு வந்து ஹை கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜஸ் தானே தெரியும். ஒரு 5 weeks 6 weeks they not be able to see the world like we do. So it's just a black screen with vegetables bouncing, high nice red strawberry or a green cucumber will come, and nice high contrast images bouncing to music and going. The child will be sitting there in a trance. 5-week 6-week-old child sitting there in a trance and just mouth wide open. அதை வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும். And பின்னாடி பேரண்ட் இஸ் கெட்டிங் ஒர்க் டன். திஸ் எஸ்பெஷலி ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஆல்ரெடி ஒரு குழந்தை இருக்குது, 2 குழந்தை இருக்குது, அவங்களோட வேலையெல்லாம் பார்க்கணும், வி ஹேவ் டு கெட் ஆன் வித் டே அப்படின்னா அதை போட்டுட்டு அந்த பேபியை விட்டுருவாங்க. அந்த பேபி அதை அப்படியே பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் தென் மேபி அப்படியே தூங்கிரும் ஒரு வாட் எவர். அதை வந்து ஒரு மாதிரி ப்ராப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. மேபி த சைல்ட் வில் ப்ராப்ளி கோ டு ஸ்லீப். ஸோ இட்ஸ் கெட்டிங் யங்கர் அண்ட் யங்கர். அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கும் வந்து அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் பேபிஸ், அவங்களோட ஐ டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்ற மாதிரி அவங்க எழுதியிருக்கிறதுனால தட்ஸ் வெரி மிஸ்லீடிங் மார்க்கெட்டிங் டூ. So they think that maybe it is not going to do too much of harm. It is going to improve the child's sensory development, the vision, whatever, avangaloda learning capacity nanchittu kuda and madri they are going younger, but that is definitely not true, and that's what actual research, science based, science backed research says and solittu solven. How much screen time? இப்போது ஸ்க்ரீன் டைமே இல்லாத உலகம் கிடையாது. எங்கேனாலும் நம்ம ஒரு குக்கிராமத்தில் போனாலும் அங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்க தான் செய்யுது. அண்ட் வித் ஆல் த ஃப்ரீ கனெக்டிவிட்டி பிளான்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் விச் ஆர் வெரி அட்ராக்டிவ்லி ப்ரைஸ்ட், இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸிலி அவைலபிள் அண்ட் யூஸபிள் ஆல்சோ. ஸோ அகெயின், how much screen time is actually okay for toddlers, do you think? So guidelines வந்து on this are very clear from all the Academy of Pediatricians. நீங்கள் அமெரிக்கன் பார்த்தாலும் சரி, இந்தியன் பார்த்தாலும் சரி, 0 to 2 வந்து no screen time, 2 to 5 வந்து 1 hour of high quality screen time, and beyond 5 Indian Academy of Pediatrics says 8 to 9 hours of sleep. அவங்களுக்கு வந்து 1 hour of outdoor play, ஃபேமிலி கூடலாம் பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைமு, அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் டேக் பார்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம். இந்த டைம் எல்லாம் அவங்களோட ஸ்க்ரீன்ஸ்னால எஃபெக்ட் ஆகாமல் இருந்தால் இட்ஸ் ஓகே. த மொமெண்ட் ஒன் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் கெட்டிங் எஃபெக்டட், குழந்தை தூங்காமல் வந்து அவங்க ஸ்க்ரீனில் அப்படி பார்த்துட்ருக்காங்க அந்த மாதிரினா தென் இட்ஸ் டைம், தட் இஸ் எக்ஸசிவ் ஸ்க்ரீன் டைம். ஸோ what I see is அந்த 1 hour for 2 to 5 year old வந்து they take it very seriously, நம்ம the people who read it. அண்ட் அந்த 1 hour of அவங்க கிளியராக எழுதியிருப்பாங்க ஹை குவாலிட்டி ப்ரோக்ராமிங்னு எழுதியிருப்பாங்க. அந்த ஹை குவாலிட்டி வந்து they'll forget. அந்த ஃபோனை தூக்கி கையில் கொடுத்துருவாங்க. குழந்தை வந்து யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் தென் இந்த மூவிஸோட கிளிப்ஸ், அண்ட் மூவிஸ் ஆர் 18+ அந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தென் வயலண்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் எனாக்ட் பண்ணுறது. பிகாஸ் 2 to 5 year old தே வெரி வெரி இம்ப்ரெஷனபிள். இல்லை நைஃபை வச்சு குத்துற மாதிரியெல்லாம் வந்து இமிட்டேட் பண்ணி காமிக்கிறது, தே டூ ஆல் ஆஃப் தேட். அந்த பேரண்ட் வில் கம் டு மீ அண்ட் சே இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரியெல்லாம் யூனோ தே பிஹேவிங் ஆக்டிங் அவுட் அண்ட் ரொம்ப அக்ரெசிவாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. 1 hour தான் ஸ்க்ரீன் டைம் கொடுக்குறோம். 1 hour நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா நாங்கள் ரீல்ஸ் கொடுக்குறோம், ஷார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் that 1 hour is also very low stimulation and as educational as possible. It does not necessarily have to be educational, but as educational as possible. And அந்த குழந்தை வந்து overwhelm பண்ணாமல் appropriate for the child இருக்கணுன்றது வந்து it's very very important, which many parents miss. Yes,
தட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட். என்ன வந்து டைமிங் மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை, அந்த டைமிங்குள்ளே வாட் தேர் கன்சியூமிங் இஸ் ஸோ மச் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ லெஸ் தென் 2 years நோ ஸ்க்ரீன் டைம் இஸ் வாட் த கைட்லைன் சே. Except for பட் video சேட்லி calls. இன் ரியாலிட்டி வந்துட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் பீங் ஃபாலோட் அட் ஆல். பிகாஸ் டெஃபினெட்லி ஐ சி தீஸ் வெரி வெரி யங் கிட்ஸ் பீங் ஹூக் டு தேர் ஸ்க்ரீன்ஸ். நான் எப்போ பார்க்குறேன்னா நான் ரொம்ப இன்ட்ராக்ஷன் கிடையாது, பட் அகேன் வித் கிட்ஸ் as such that age group. But when the mothers come to me for their checkups or so, they are bringing their firstborn. அவங்க குவைட்டாக இருக்கணும்னா they'll be pulling that phone from their parents hands. அதை கொடுத்தா மட்டும்தான் குவைட்டாக உட்காருங்க, இல்லாட்டி அழறாங்க, இது பண்ணுறாங்க, they are acting out. So that is என்னோட லிமிட்டட் எக்ஸ்போஷர்லேயே நான் பார்க்கும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்வேன். ஸோ இட்ஸ் தே ஐ டோன்ட் திங்க் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஸ்டிக்கிங் டு திஸ் நோ ஸ்க்ரீன் டைம் பிலோ 2 years of age அப்படின்ட்டுன்னு. ஹவு டஸ் ஸ்க்ரீன் டைம், இப்போ ஸ்க்ரீன் டைம் எல்லாமே தான் காமிக்குது எஜுகேஷ்னலாக, ஓகே வில் கம் டு தட் நெக்ஸ்ட். ஹவு டு யூ திங்க் எக்ஸசிவ் ஸ்க்ரீன் டைம் அஃபெக்ட்ஸ் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இன் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்? So studies have actually compared brain scans of children who had excessive screen time, preschoolers who had excessive screen time, and kids who did not have screen time. And அவங்களோட பிரெயினில் வந்து பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அந்த ரெண்டு இமேஜஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் லெஸ் டெவலப்ட். த சைல்ட் ஹூ இஸ் getting too much of screen time, over 3 hours of screen time in a day, is less developed than a child who is not exposed to much screen time. அவங்களோட சான்சஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் டிலேஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. அவங்க தே கைண்ட் ஆஃப் ரெஃப்யூஸ் டு ரெஸ்பாண்ட் டு தேர் நேம் பிகாஸ் தேர் என்க்ரோஸ்ட் இன் த ஸ்க்ரீன் ஆல் த டைம். சில ஸ்டடீஸ் எல்லாம் வந்து சென்சரி ப்ராசஸிங் இஷ்யூஸ் எல்லாம் கூட காமிக்குது. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் பர்செப்ஷன் வந்து somebody who does not have access to a lot of screen time versus somebody who's got access to a lot of screen time, டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் கூட வேறு வேறு மாதிரி பர்சீவ் பண்ணுறாங்க. அந்த பிரெயினில் வயரிங் கூட அதில் கூட மாறிடுது. ஸோ depending on how much of screen time the child gets consistently on an everyday basis, இதெல்லாம் வந்து இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஒன்று மேலே ஒன்று ஸ்டாக் அப் ஆகி அது ஒரு the lack of responding to your name, lack of eye contact, all of this can club together and start to look like something a lot more scary, which is something that is being called virtual autism. So standalone symptoms are still okay, it's fine. நீங்கள் ஒரு 3 to 4 monthsல வந்து it's reversible. But once it starts to stack up and this has been going on for an extended period of time, then it becomes a lot more scarier even for the parent. So virtual autism, this is a new term I am hearing for the first time as such. Can you tell us a little bit about it? So virtual autism is when a child starts to show autism-like behaviors. Typically a child who's under 3 who's been getting over 3 hours of screen time every single day. அவங்க வந்து ஸ்பீச் டிலே 3 வயசு ஆகிருக்கும், பேசலாம் மாட்டாங்க, பெருசாக பேரை சொன்னால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ஐ கான்டாக்ட் இல்லை, சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாலாம் இருக்காது, ஃபிங்கர் பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க மாட்டாங்க, ரெப்பிட்டேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஸ்டிம்மிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, கையை எப்படி முன்னாடி கண்ணு முன்னாடி வச்சு பண்ணுறது, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஸ்டாண்ட் அலோனாக பார்க்கும்போது இட் லுக்ஸ் லைக் ஆட்டிசம். நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் திஸ்னா அவங்க ஆட்டிசம் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ phenomenon started being in the medical journals, they started writing about this, it's called virtual autism. The reason I'm using quotes is because it's not a medically recognized diagnosis கிடையாது. It's published about, but it's not a medically recognized diagnosis. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து நிறைய ஸ்க்ரீன் டைம் கொடுக்கும் போது அவங்க இந்த பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்க்ரீன் டைமை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் will take 6 months to 1 year to even 18 months, 20 months, sometimes 2 years, and then the child will come back to normal. What I'm not saying is screen time causes autism. அதை நான் சொல்லவே இல்லை, ஸ்க்ரீன் டைம்னால தான் ஆட்டிசம். தயவு செஞ்சு இந்த எபிசோட் பார்க்குறவங்க யாராவது ஆட்டிஸ்டிக்காக யாராவது தெரியும்னா அவங்க கிட்ட போய் சொல்லாதீங்க, டிவி காமிச்சிங்களா அதனால தான் இருக்காங்களா அப்படின்லாம் கேட்டுறாதீங்க. That is inherent autism is something a child is born with. அது வந்து that they go through therapy and they try to integrate them into society as best as possible. It's a wiring of the brain that the child is born with. This is something which looks like autism, but ஏன்னா brainல critical period of brain developmentல நடக்க வேண்டிய wiring நடக்கல because the child has been busy engrossed in a screen. அந்த two-way communication நடக்க வேண்டியது நடக்கல, serve and return communication நடக்க வேண்டியது நடக்கல. So the child is engrossed in a screen, not looking anywhere else. அதனால it is looking like virtual autism. So the only difference between the two is the presence of a screen. So if a child under 3 gets a autism diagnosis, the parents first thing they have to do is look into the child's screen use. நம்ம கொடுத்துருக்கோமா இவ்வளோ
ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா the first thing you have to do is cut screen time and you have to wait it out. வேறு வழியே இல்லை, you have to wait it out for 6 months and in first 2-3 months you're going to see rapid changes. ஆனால் ஃபுல்லாக அந்த மைல்ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் திருப்பி வரணும், ஸ்பீச் மைல்ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் திருப்பி வரணும், ஸ்டிம்மிங் பிஹேவியர் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு typically I see it takes a very long time. Sensory issues எல்லாம் it takes like I still know people who are going through sensory issues 2.5 years எல்லாம் எடுக்கு இன்னும் sensory issues they're still going through. All the other milestones are back on track but the sensory thing is still remaining. So it takes time but you will get there. It takes a lot of time. Another golden rule is you do not give screen time at all. ஸோ இட்ஸ் எஜுகேஷ்னல் ஸ்க்ரீன் டைம் ரியலி பெட்டர். என் குழந்தை வந்துட்டு நான் என்ன காமிக்கிறேன், ரைம்ஸ் காமிக்கிறேன், நான் பாட்டு பாட போகிறேன், அதுக்கு பதிலாக காமிக்கிறேன், ஃபானட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சின்ன வயசுலேயே சொல்லி தரோம், ஆல்ஃபபெட்ஸ், நம்பர்ஸ், அண்ட் ஈவன் ஷோஸ் லைக் மிஸ் ரேச்சல் which many parents say help their kids to talk. What is your views about this so-called educational screen time? Educational screen time, anecdotally பார்த்தா in my own comment section I'll get lots of parents who come and say இந்த ஷோனால my child has learnt Spanish எல்லாம் எங்கள் child பேசுகிறாங்க, sign language எல்லாம் பேசுகிறாங்க, my child has learnt so much எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பப்ளிகேஷன் வைஸ் நீங்கள் மெடிக்கல் ரீசர்ச் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it says children below the age of 3 do not learn very well from videos. The study what it basically does is குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு புது கான்செப்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க 3 கண்டிஷனில். ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அந்த குழந்தை வந்து இதை ரெஸ்பாண்டிங் இன் ரியல் டைம். அந்த குழந்தை ஏதாவது கேட்டுச்சுன்னா இதை ரெஸ்பாண்டிங் இன் ரியல் டைம். The second way they do things is through a video call. The same thing is being taught on a video call, again responding in real time. The third thing is a recorded இது. அதுலேயும் வந்து if the reaction is recorded. அந்த குழந்தை கேட்குற கொஸ்டினுக்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி வெரி குட், ப்ரேஸ், ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் ரெக்கார்டட். பாசிங் ஃபார் த சைல்டு இஸ் ரெக்கார்டட் பட் இட்ஸ் அ ரெக்கார்டட் வீடியோ. நீங்கள் ரியல் டைமில் வந்து இல்லை. அந்த 3 கண்டிஷன்லுமே நீங்கள் வந்து லேர்னிங்கை கம்பேர் பண்ணால் வீடியோ கால்ஸ் அண்ட் இன் பர்சன் லேர்னிங் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்பேரபிள். ஆனால் த சைல்டு இஸ் நாட் லேர்னிங் டூ மச் இன் ரெக்கார்டட் வீடியோ. ஸோ தே சே இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சம்திங் கால்ட் த வீடியோ டெஃபிசிட். ஒரு 6 செகண்ட் பாஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட ஒரு 6 month old சைல்டுக்கு வந்து 3 செகண்ட் பாஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த ஒரு 6 month old child will be able to tell. ஒரு லேக் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் வீடியோவில், நான் குழந்தை சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுது 3 செகண்ட் லேக். ஸோ த சைல்டு நோஸ் ஓகே அவங்க வந்து they're not responding to meன்ற மாதிரி அவங்க சைல்டுக்கு தெரியும். ஸோ it does not contribute very effectively to learning. இந்த மிஸ் ரேச்சல் அண்ட் வாட் எவர் எஜுகேஷனல் டிவி ஷோஸ்லாம் இந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஐவ் லேர்ன்ட் ஸோ மச் எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல. It very well could be the reason that பேரண்ட்ஸ் வந்து அது ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்களா இருக்கலாம். அவங்க ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார்னு அந்த ஏதோ அவங்க வீடியோவில் கேட்டது பேரண்ட்ஸ் திருப்பி சொல்கிறாங்கன்னா that leads to lot more learning. Co-viewing, repeating with the child. அந்த ஸ்க்ரீனை வந்து அங்கே நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்க, நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் குக்கிங் ஒரு துணி மடிக்கிறது வாட் எவர் இட் இஸ் யூர் டூயிங், குழந்தை பார்த்துட்ருக்கு, நீங்கள் கூடயே நீங்கள் சேர்ந்து சொன்னீங்கன்னா the child will learn because it essentially contributes to a person who's responding to the child. So இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் சினாரியோஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கா for the people who are commenting, I can't really say. Generally it is the consensus is 3 yearsக்கு கம்மியாக இருக்கிற குழந்தை வந்து will not learn too much from ஆமாம். And they've been in the US they've been companies டிஸ்னியோட ஒரு ப்ராடக்ட் பேபி ஐன்ஸ்டைன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு இந்த வீடியோ டிவிடியை போட்டு காமிங்க. இட் வாஸ் பேக் இன் த 90s or 2000s ஐ திங்க். இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் போட்டு காமிங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா they become a genius அப்படின்னு. நத்திங் ஆஃப் தட் சார்ட் ஹேப்பன். பேரண்ட்ஸ் வந்து செல்ஃப் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது எங்கள் குழந்தை ரொம்பலாம் கற்றுக்கிட்டான் அப்படி இப்படி. பட் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து a child who was exposed to baby Einstein versus a child who was not exposed to, there was no significant difference. In fact, baby Einstein path children did little worse off than the children who didn't get on the screen exposure. So test பண்ணும்போது that was not validated. Yeah, that was not validated. So டெஸ்டிங்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸில் பேரண்ட்டோட இன்புட்டே இல்லாமல் வெறும் ஒரு ஸ்க்ரீனை மட்டும் முன்னாடி வச்சு குழந்தை கற்றுக்குமானா no, that doesn't really happen. It needs your external input. So maybe that is contributory and that's a confounding factor. So showல தான் பார்த்து கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. So screen time ஒரு இன்னொரு downside I feel is this, it cuts away from their sleep time, which is very very important in childhood, that they sleep for a certain amount of hours. That's when the magic is happening. And adults ku dhaan vanditu ipo adu vandu baadikudhu. We are doing all this binge watching Netflix as revenge Netflix la irukku, because again work pandrom, we want entertainment in. But when that is carried over into childhood, if their sleep time is affected, what do you think are the downsides to it? Generally வந்து before bedtime, 2 hours before bedtime if you give the child screen time,
மெலட்டோனின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இம்பேக்ட் ஆகி the child will not sleep through the night, மல்டிபிள் வேக்கப் இருக்கும், ஆஸ் ரெஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே கான்சிக்வெண்ட்லி the child will wake up cranky and irritable and moody. அதை சூத் பண்ணுறதுக்கு திருப்பியும் ஸ்க்ரீன்ஸை கொடுத்து this becomes one vicious cycle. And it almost creates a dependency. I know so many people who say குழந்தைக்கு வந்து அப்படியே அவன் ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டே தூங்கிடுவான், அப்படியே அந்த ரைம் கேட்டுகிட்டே தூங்கிடுவான், நாட் ரியலைசிங் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்லீப் இது வந்து எவ்வளோ இம்பேக்ட் பண்ணுதுன்னு. ஐவ் ஹர்ட் ஃப்ரம் ஸோ மெனி பேரண்ட்ஸ் ஒன் ஸ்க்ரீன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் தட் தே see is குழந்தை வந்து நல்லா தூங்குறான். மத்தியானம் நேப் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்த குழந்தையெல்லாம் வந்து இப்போ நவ் தே ஸ்லீப்பிங் in the afternoon, they're sleeping through the night, அவ்வளோ வேக்கப் இல்லை. அண்ட் இன் இந்தியா வி கோ ஸ்லீப் இல்லை. இஃப் தே ஹேவ் தி ஓன் ரூம்னா நம்ம எந்திரிக்க மாட்டோம். இப்போ 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தை வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக அப்படி அப்படின்னா நம்ம தூக்கமும் இல்லை, பாதிக்கும் ஆகும் இல்லை. ஸோ it's very important that the child is restful because it becomes a whole cycle where next day one day impacts the other, then it impacts the night, and then that impacts the next day. It just goes becomes on and never ending. Yeah, that's very important. And so sleep time is non-negotiable, I think, for children, and that should be strictly adhered to whatever time you are setting for your household, but that should not become lessened because of screen exposure or entertainment or education, even whatever. And attention span, that is another thing which is suffering because of screen time and solve, because nowadays adults ke ரீல்ஸ் வந்து த ஷார்ட்டர் இட் இஸ் த மோர் வைரல் இட் வில் கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 60 செகண்ட்ஸ் ரீல் வச்சுருந்தாங்க. தென் தே மேக் இட் 90 செகண்ட்ஸ். பட் ஆவரேஜ் வாட்ச் டைம் இன் தட் ரீல் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் பி த ஃபர்ஸ்ட் 10 செகண்ட்ஸ். ஸோ நம்மளோட அடல்ட் பிரெயின்ஸே வி வாண்ட் கண்டென்ட் விச் இஸ் ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட், அவ்வளோதான் இருக்குது அட்டென்ஷன். இது பிடிக்கலையா, அடுத்ததுக்கு போ. இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் பராஜ் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் விச் இஸ் பீன் டைரக்டட் அட் அ பிரெயின்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கே அது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குங்கும் போது ஹவு டஸ் this fast paced screens which are available nowadays and the content, how will it impact the attention span in children? So generally it becomes very very hard for a child who's used to very high stimulation screen time. Cocomelon alla adoda bright flashy colors adoda sound effect aprom and 3 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை அந்த கிளிப் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும், ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகும், ஆல் த ஸ்வீப்பிங் மோஷன்ஸ். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் வந்து உட்காந்து புக்கு படி இல்லை பிளாக்ஸை வச்சு விளையாடுனா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஆஸ் என்டர்டெய்னிங். த சைல்டு இஸ் கோயிங் டு சீக் அவுட் மோர் என்டர்டெய்னிங் ஆப்ஷன்ஸ். அந்த என்டர்டெய்னிங் ஆப்ஷன் கிடைக்காட்டி தேல் ஸ்டார்ட் த்ரோயிங் tantrums because they want to go to that ஸ்க்ரீன் வேணும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் அது ஏதோ இன்கன்வீனியன்ட்டான டைமில் வரும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களோட கிளினிக் முன்னாடியே உட்காந்துட்டு இல்லை நீ கூட இல்லாட்டின்னு அழுக ஆரம்பிச்சிடும். சம்டைம்ஸ் யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பேசிஃபை த சைல்டு, சீன் கிரியேட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு. அந்த டைமில் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஸ்க்ரீனை. பேசிக்கலி அவ்வளோ ஒரு லெவல் ஆஃப் ஹைப்பர் ஸ்டிமுலேஷன் அவங்களுக்கு தே கெட் யூஸ் டு இட் தட் தே பிகம் நம் டு த அவுட் சைட் வேர்ல்டு. அந்த அண்ட் தே ஃபைண்ட் இட் போரிங். So they try to go back to the screen as much as possible. And then again it becomes this cycle of on the screen or more than 3 hours. Adanala or consequently 10 different things can go wrong. So domino effect mari aidudhu. So attention span will definitely suffer because of excessive screen time. And you said they find it boring. Nowadays, I think digital in the mari exposure is all vying for our attention. ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம போர்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் things are engineered. But actually boredom is good. It's good. I think we as adults even don't feel bored anymore because நம்ம போர் அடிக்குதா சரி டிவி ஆன் பண்ணு, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பாரு, ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்ல. For some time just to sit and then our brain starts thinking in different manners about how to keep ourselves occupied, creativity thinking, whatever. இது வந்து all that when you have time to think இல்லை, இந்த time to thinkே நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். So children should feel bored for some time at least, and that is going to be good for their overall development. It will allow them to do other things ன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ குழந்தைங்களை போர் அடிக்காமே வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு it is not the parents' job, I think. So I have seen even உங்கள் பேஜில் certain scary videos which you had posted about children வந்து throwing tantrums is okay. அழறாங்க அழுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். But they become very aggressive, scream, get violent, anxious, emotionally dysregulated when the screen is taken away and solita. I have seen those sort of I would say it's an addictive behavior because ஒரு drug addictக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்கலன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னே தெரியாமல் they start behaving. அந்த மாதிரி ஒரு behavior I see sometimes, and that is very scary for me as a parent to watch. And I can only thank God that probably இந்த அளவுக்கு screen exposure was not there when my own kids were growing up, though we are facing the same. They are now young adults and teens. But
What is your experience with that? Have you actually had parents reaching out to you saying that this sort of behavior is what my child is showing? What should I do now? Definitely. So, I generally, when people come to me and say, there's a screen issue in the house, I recommend that you do a screen time detox or a certain period you do not have any screen time at all. And first week the pushback will be so hard. The child will say illa venu because on the level of stimulation avங்களுக்கு பழகிருச்சு. All the content, high stimulation content has been giving them some dopamine spikes in their brain. அந்த dopamine வேணும்னு அவங்க பாடி அவங்களை புஷ் பண்ணுது. It's pushing them to seek. So the child is not being willfully உங்களை இரிட்டேட் பண்ணணும், உங்களோட லைஃப்பை டிஃபிகல்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக பண்ணலையே தவிர அவங்க பாடி புஷ் பண்ணுது. அந்த டோப்பமீன் எங்கன்னு அது புஷ் பண்ணும்போது the child does not know how else to ask for it. அதனால அவங்க உருண்டு பரண்டு அழுகிறது, all that is happening. The other common thing I see is lack of boundaries. Previously இவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை நான் ஸ்க்ரீன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு. குழந்தை கொஞ்சம் அழுதுக்கப்புறமே உடனே ஃபோன் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் திருப்பியும் செகண்ட் டைம் தேவ் ட்ரைட், ஓகே 2-3 டேஸ்க்கு அப்புறம் இல்லை திஸ் டைம் வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரை வெரி ஹார்ட். திருப்பி அந்த குழந்தை அழுது பார்த்துருக்குது இல்லை, இப்போ தலையை போய் முட்டிக்கிட்டோன்னா உடனே தேவ் கிவன் தி ஸ்க்ரீன். ஸோ எவ்ரி டைம் வாட் த சைல்டு இஸ் லேர்னிங் இஸ், நான் என் பிஹேவியரை எஸ்கலேட் பண்ணிகிட்டே போனால் ஒரு பாயிண்ட் வரும் பேரண்ட் ஃபோனை தூக்கி கையில் கொடுத்துருவாங்க. இல்லாட்டி வீட்டில் எல்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, ஏமா அழ வைக்கிற, ஃபோனை கொடுத்துருமா கையில், எதுக்குமா குழந்தைய அழ வைக்கிற. ஸோ வாட் த சைல்டு வில் டூ இஸ் கோ இன் த விசினிட்டி ஆஃப் த எல்டர்ஸ் அண்ட் க்ரை. அந்த டைனமிக்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த டோப்பமீன் ஃபிக்ஸ் வேணுன்றதுக்காக அவங்க பாடி புஷ் பண்ணும் போது நீங்கள் ப்ரீவியஸ்லி ஒரு சர்டன் வேல பிஹேவ் பண்ணியிருப்பீங்க. அதை அவங்க ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக வச்சுட்டு தே வில் டபுள் டவுன் ஆன் தட் அண்ட் ட்ரை டு ரேம்ப் இட் அப் அ நாட்ச் எவ்ரி டைம். சரி இல்லை இன்னும் ஐம் கோயிங் டு இப்போ நான் அழுகிறேன், நீ கொடுக்கலையா, நான் போய் முட்டிக்கிறேன், இல்லை கொடுக்கலையா, ஐ ரோல் ஆன் த ஃப்ளோர் அண்ட் க்ரை. Then there are older kids who I've actually spoken to a bunch of parents. The older kids say na illa na veetu vittu odiye poiduven, if you do not give me the phone I'm leaving அப்படினு. Took someone else's phone and ran away from the house. So that level also they get to. So and all of that has they've gotten to that point not overnight. ஏஞ்சு உடனே the child does not decide one fine day, no today I'm going to throw the mother of all tantrums. It gets to a point gradually because of the way you have been dealing with this in the past. So try not to say, as a general rule, not for screens, general rule try not to say no very often. காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இல்லை சாக்கெட்டில் கையை விடாத, நைஃபை தொடாத, தட் இஸ் ஃபைன். எதுக்கு எடுத்தாலும் இல்லை நீ தண்ணியில் கை வைக்காத, நோ 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 யோர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டர்ட்டி, டோன்ட் புட் இட் ஆன் திஸ், மேலே ஏறாத, காலை கீழே வை, ட்ரெஸ்ஸை ஸ்ட்ரைட் பண்ணு சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா அட் ஒன் பாயிண்ட் த சைல்டு இஸ் கோயிங் டு டியூன் யூ அவுட். ஸோ ட்ரை டு say no as less as you can. That doesn't mean yes sollanum illa. There are ways of saying no. Illa, if your child says illa I want to play in the park for another hour, you can say yes we'll play but we'll play tomorrow. So it's not a no. Yes we'll still play but you're still going to play tomorrow. The boundary does not shift. Boundary adhaan நாளைக்கு தான் வரப்போகிறோம், டைம் சேஞ்ச் ஆக போகிறது கிடையாது, பட் டுமாரோ. It's a better way of saying yeah, it's just a better way. இல்லை உடனே அதை ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிளாக, இல்லை நீ இப்போ வந்தே தான் ஆகணும் அப்படி இப்படின்னு. What happens is அது ஒரு பெரிய பவர் ஸ்ட்ரகிள் ஆகி this child will be screaming, everybody is going to be in a bad mood. So an easier way to go about things is try to reserve your no's as much as possible, but நீங்க நோ சொல்லிட்டீங்கன்னா you have to follow. Non-negotiable. நீங்க நோ சொன்னீங்கன்னா அப்பப்போ by mistake கூட I say sometimes without thinking I say no, but just because I said it I have to reinforce it because ஐயோ எதுக்கு நம்ம சொன்னோம், if I backtrack na my daughter is going to get a very clear message that illa she's backtracking, okay next time maybe I should try something else. So try to pace out your no's during the day only for the essentials, safety, குழந்தையோட செக்யூரிட்டி, சேஃப்டி, அதுக்கு மட்டும், ஹெல்த் ரீசன்ஸ், அதுக்காக மட்டும் you try to say as much as possible. அப்படி தப்பி தவறி you say no na stick to it. You don't have to give in and create a precedent of. So that boundary should be clear and you have to stick to it in whatever way you feel is your child best. But again, if you start backtracking, then again as you said, kids are very very smart and they know how to get things done and சொல்லிட்டு நல்லாவே நம்ம கிட்ட இருந்தே நம்ம பிஹேவியரை பார்த்தே அவங்களால கற்றுக்க முடியுது அப்படின்ட்டு. Are there any early warning signs that a child is getting addicted to their screen? If it is a child who is starting to talk, if it is a very young child, the earliest warning signs are குழந்தை eye contact பண்ணாமல் இருக்கிறது, பேரை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது, these are point பண்ணால் பார்க்காம இருக்கிறது. These are the 3 early warning signs. குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சது, ஸ்டார்டிங் டு ஆர்டிகுலேட் தெம்செல்ஸ், ஒரு கண்டினியூட் ஒப்சஷன் வித் த ஷோ, எப்போ பார்க்க போகிறோம், டிவி ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் டாக்கிங் அபவுட் தட் ஷோ அண்ட் எனாக்டிங் தட் ஷோ ஃபார் த என்டையர் டைம். அதில் சொன்ன டயலாக்ஸே ரியல் லைஃப்பில் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு
looking forward to that show, craving for that show all the time. அதுக்கு that's not just a part of life. They try to extend it as much as possible and try to integrate that thing into their life as much as possible. And then tantrums எல்லாம் throw பண்ண ஆரம்பிச்சு, there is a lot of pushback. Then you know that இல்லை இது warning sign. danger zone போறோம். Okay. So and ideally we should be picking them up when they are showing some signs of warning signs. Otherwise, as we said, we don't want to land up with the extreme scenario, and that never happens overnight. It is over a period of time. So catching it very early as parents is very important. There Cocomelon பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. Was there any controversy specifically with the Cocomelon channel that I did go online and I saw a lot of parents saying that yes, அவங்க ஒரு trance like stateக்கு போயிடுறாங்க அதை பார்க்கும்போது அப்படின்ட்டுன்னு. I don't know whether it's true with other shows also, but this seemed hyper stimulating and designed to make, as you said, they are doing stuff and engineering it so that the child can't even look away for 3 seconds. But was there any controversy like that over this? Controversy, it ran as a trend, and some people thought it was cute. I thought it was very alarming, where in the Cocomelon oda the intro music இருக்கும், ஒரு பீ பஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மியூசிக் இருக்கும். த சைல்டு வில் பி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ரூம், த பேரண்ட் வில் ப்ளே தட் சவுண்ட். குழந்தை வந்து வாக்கரில் இருக்கும், த சைல்டு டஸ் நாட் நோ டு வாக், பல்லெல்லாம் வந்திருக்காது, 6 மாதம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். லைக் பேசிக்லி க்ராலிங் சைல்டு. அந்த சவுண்டை கேட்டுட்டு குடு 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 குடுன்னு பக்கத்து ரூம்லேருந்து ஓடி வருவாங்க அவங்க அந்த சவுண்டை கேட்டுட்டு. இல்லாட்டி மிஸ் ரேச்சலுமே, தட்ஸ் வை ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் மிஸ் ரேச்சல் டூ மச், பிகாஸ் மிஸ் ரேச்சல் வந்து ஹலோ ஏதோ ஷி ஹேஸ் ஹர் கேட்ச் ஃப்ரேஸ் தட் ஷி சேஸ், த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஷி சேஸ். அதை கேட்ட உடனே த சைல்டு கம் ரன்னிங் ஃப்ரம் தி அதர் ரூம் அண்ட் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ப்ளீஸ்ட். அண்ட் தூங்கிட்டு இருக்க குழந்தை வந்து ஏன் உட்காந்துரு, ஓ பார்த்தீங்களா திஸ் இஸ் ஸோ ஃபனி, திஸ் இஸ் ஸோ ஹிலேரியஸ். இல்லை, இட்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த பேவ்லோவோட டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, பெல்ல ரிங் பண்ணால் சாலிவேட் பண்ணுற மாதிரி. த சைல்டு இஸ் பேசிக்கலி கண்டிஷன் பை தட் சவுண்ட். அந்த சவுண்ட் வந்தால் எங்கே வீட்டோட கார்னர்லேருந்தெல்லாம் ஓடி வராங்க டு சி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், ஓ கோகோமெலன் ஓடுதா அப்படின்னு. ஸோ தட் வாஸ் அ ட்ரெண்ட் விச் வாஸ் கோயிங் அரவுண்ட் ஃபார் சம் டைம். அண்ட் அந்த நியூயார்க் டைம்ஸ் ஆர்டிக்கல் வந்ததுக்கு அப்புறமே அண்ட் ஈவன் பிஃபோர் தட் தேவர் many parents who are talking about this. Illa the child was behaving extremely badly. நாங்க வந்து Cocomelon switch off பண்ணா child வந்து ரொம்பவே tantrums எல்லாம் throw பண்றாங்க. Other shows it was not so bad அப்படின்னு anecdotal evidence வந்து நிறையவே இருந்தது அதுக்கு. Then these people came out with one piece and then but as long as demand is there, shows are going to run after all, Ilya. They're still getting millions and billions of views, so yeah, so again it's not, and a movie is going to come out in the next I don't know, maybe 6 months, 8 months. Okay. So they are progressing. Okay, இப்போ ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இன்னும் வந்து இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்க என்ன ஏஜ் குரூப்னு தெரில. நவ் தே சீம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மார்ட் அண்ட் வெல் அவேர் அட் யங்கர் ஏஜஸ் இட் செல்ஃப். பட் அந்த ஏமாத்திர வயசுன்னு இருக்கு இல்லையா, இஸ் இட் ஓகே டு லை டு த கிட்ஸ் ஆர் ஸ்கேர் தெம் இன் டு ரெடியூஸ் ஸ்க்ரீன்ஸ்? முன்னாடிலாம் பூச்சாண்டி வருதுன்னு காம்போம், இப்போல்லாம் அந்த பசங்க கேட்குமானே தெரியல. அப்போல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்குமான்னு தெரியல. லைக் டிவி வந்து தூங்குது, டிவி ஸ்லீப்பிங், வைஃபை வந்துட்டு வரல, அதனால ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ தட் அப்படின்னு. இல்லை சம் ப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் ஆல்சோ scare kids into less screen time. It is said by showing teachers with blood red eyes, and so they get scared. That's because of watching screens. All these sort of scare tactics or actually lying to them, do you think it is okay? Personally, I wouldn't do that at all. There was this, like you said, no, there was a very viral trend where in the preschool along the teachers will come and they'll pretend இந்த மாதிரி நான் வந்து டிவி பார்க்குறேன், I'm scrolling on my phone, then the teacher will say ஐயோ கண்ணு வலிக்குது, and then she'll go to a room and come out with a bloody bandage on her eyes. And உடனே குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்து பதற ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க. Then the other teacher will come and say இருங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பார்க்குறீங்க, குழந்தைலாம் ஐயோ வேணாம், they'll have like tears flowing down their eyes. 3 வயசு குழந்தை 4 வயசு குழந்தைலாம் they'll be crying all over the place. That okay, immediate effect வந்து okay, immediately the child is saying no, maybe annaki they're not using, and the varam they are not using, they're going back home and seeing their parents on the phone. Parents எல்லாம் நல்லா தானே இருக்காங்க. So that means maybe the teacher lied, maybe அவங்க exaggerate பண்ணாங்களோ. So அடுத்த தடவை if the teacher genuinely says something, வெளியில சூடா இருக்கு தண்ணி குடிங்க, you'll get dehydrated, that is something that that's truthful இல்ல. The child ஒரு question mark-ஓட யோசிக்கும், maybe they're lying to me again, என்னென்ன ஹைட் பண்ணுறாங்க, what are they lying to me about, and what is the truth அப்படின்ற மாதிரி. And the basic equation of trust and connection with the child is the most sacred thing you can have. அதை வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மொமெண்ட்டுக்காக வந்து ஒரு ரிசல்ட் வேணும்னா அந்த மொமெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடச்சிரும், எஃபெக்டிவாகவே கிடச்சிரும். But in the long term, the child is not going to take you seriously even when you are saying something which is actually good for the child, important for the child.
they're not going to take you very seriously. ஸோ அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து போய் சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் காமிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி ஜஸ்ட் பெட்டர் டு ஜஸ்ட் சே ஒன் சிம்பிள் ஒன் லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். Screens are not good for your eyes. Screens are not good for your brains. Once you grow up, you can have more screen time. Not now. Simple. You don't have to go into all the nitty gritty. அவங்க addictive பண்றாங்க அது இதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல வேணாம். அண்ட் புஷ்பேக் இருக்குமா, நேச்சுரலாக இருக்கும். இந்த சைல்டு வந்து தேங்க்யூ நீ வந்து என்னை சேவ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லவே சொல்லாது, எந்த ஏஜ்லையுமே சொல்லாது. ஸோ தேர் இஸ் கோயிங் டு பி புஷ்பேக். அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் புஷ்பேக்கில் வந்து நீங்கள் கிவ் இன் பண்ணாமல் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கீப் ரிப்பீட்டிங் வாட் யூ சேட் லைக் அன் ஓல்ட் broken record. And and the boundary does not change, and the screen does not come into the child's hand. You just end screen time. I know. Yeah, I know it's easier said than done, but certain இது screen time க்கு மட்டும் இல்லை, as parents for a lot of other habits also which are good for the child's overall வந்து healthன்னு பார்க்கும்போது this setting boundaries, staying a firm no and sticking to it and not giving is very important, no matter what the pushback is or what the negative reaction from the other side is, because it is for their overall good and solita. I think it stays the same and it is very important ன்னு நினைக்கிறேன். So நீங்க வந்து you said that you had done research to actually encourage more online scrolling and to get us hooked onto the screens or onto that particular site ன்னு. So அதே மாதிரி what's your take on algorithm driven kids content? Are shows and apps designed to make you really stay hooked to the screens, make children stay hooked to their screens? Absolutely. Children's in the educational apps எல்லாம் கூட இருக்கும். Basic concept behind this it's designed on a variable reward system. Basic research வந்து there's a Dr. Skinner who did research with rats. And he found out that அந்த rat வந்து லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணால் it will get a pellet of food. 3 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் 1 pellet, 3 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் 1 pellet, and every 3 times it will get 1 pellet. Versus another, so that was one kind of conditioning. The other situation was randomமாக எப்போ ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் கொடுத்துட்டோம், then we're waiting for the next 7 times, then randomly we gave. Then we're waiting for the next 20 times, then we gave. அடுத்த தடவை 1 timeலேயே கொடுத்துட்டோம். So randomly at any point in time we feel like we're giving. Random variable rewards கொடுத்தா the rat is found to be more likely to keep pressing on the liver and not give up, versus another situation where 3 press பண்ணா வரும் தெரிஞ்சா at some point it will just get bored of the monotony and give up. Okay. இதில் டோபமின் செக்ரீஷனும் இதில் அதிகம், அடிக்டிவ் பிஹேவியரும் இதில் அதிகம். அண்ட் த சேம் பிரின்சிபல் இஸ் யூஸ்ட் இன் அந்த வேகஸில் இருக்கிற ஸ்லாட் மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, கேம்பிளிங் மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. The same principle is used. Randomly you will get one reward and that will keep you playing. அடுத்த reward எப்போ அப்படின்னு. So in the algorithm you do not know what kind of content you will get. It will be a mix or something funny, something informative, something entertaining. நிறைய ஒரு மிஷ்மேஷாக வரும். என்ன வரப்போகுது, அடுத்தது வந்து மேபி இட் will be better, அடுத்தது வந்து மேபி இட் will be better. நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே போவோம். That is how it is designed to keep you hooked. That is one aspect entirely. A new aspect that I am seeing இப்போல்லாம் வந்து சேஃப்டி வந்து ஒரு algorithm driven contentல உங்களால் you cannot say how safe the content is for the child to consume. Recently there was a breach maybe in Instagram where users were served content which was not appropriate in terms of, I actually got a video where one old man was trampled by a elephant. So viewer discretion advice nalla generally போட்டிருப்பாங்க. It will be a black screen covering the reel saying viewer discretion advice. There was nothing of that sort. It was a period of 2 days where people were shown videos from the dark web and ஒரு content moderation இல்லை, ஒரு warning இல்லை, எதுவுமே இல்லை. There was a mother who wrote to me saying the child generally goes on Instagram. Her child was 9 or 10. Her child generally goes on Instagram to watch football reels எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு போவானாமா. He apparently happened to see one of these terrorist groups decapitating her. Yeah, he saw a beheading video. And what do you do after that? Once the child is you can't unsee you can't unsee it anymore, no? So it's a huge safety issue to trust your child in the hands of the algorithm. அது வந்து என்ன மாதிரி காமிக்க போதுன்னு தெரியாது இல்லை. ஸோ ஐ வுட் ஆல்வேஸ் சே அட்லீஸ்ட் இந்த சைல்டு இஸ் ஒரு 14-15 ப்ரீ-செலக்ட் த சைல்ட்ஸ் கண்டென்ட் ஃபார் தெம். அது அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்றது கொஞ்சம் யூ ஹாவ் டு ப்ரீ-செலக்ட் அட்லீஸ்ட் த ஏஜ் ஆஃப் 10-12 அட்லீஸ்ட் யூ ஹாவ் டு. ஒரு ஃபோன் கையில் கொடுத்து யூ கான்ட் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட்
that the algorithm will do the best. அது அங்கே எதுவும் glitch ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான். Then what are you going to do? You can only go and take therapy, and I don't know how long it's going to take them. And on your phone, you may not have a lot of controls, right? Right. And then anything can be seen, including one that can be violent content, very disturbing mentally content. It can be sexually explicit content nowadays. It could be anything, and these are not things which are for young guys. And once, as we said, we see it, we can't unsee it, and then they may want to explore it and see more of the same content. So it is all quite dangerous, I would say, and it is definitely not safe also. So நம்ம வந்து screen வந்து screen bad for the most. I'm not saying all screen time. I mean there are a lot of benefits for us as adults, at least in our profession. எவ்வளவோ வந்துட்டு screens have been a lifesaver, and it has simplified our lives a lot, I would say. But ஆனால் வந்துட்டு அந்த ஏஜில் ஸ்க்ரீன் டைம் நம்ம வேண்டாம், இட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல், மோர் பெனிஃபிட்ஸோட ஹார்ம் தான் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அப்போ வந்துட்டு ஈஸியாக கேட்க போகிறது இல்லை. How do we handle meltdowns? How do we keep peace at home when screen time is being reduced or cut? இது வந்து it's not just a screen time thing. This is something I use all the time. I got this from the book, How to Talk So Kids Listen and How to Listen So Kids Talk. It works for all ages. So when a child asks for more screen time, எங்கள் வீட்டில் வந்து ஸ்க்ரீன் டைம் பிரச்சனைலாம் இல்லை. எங்கள் வீட்டில் வந்து மை சைல்டு வில்ஸே நான் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவேன், லஞ்சுக்கு என்ன வேணும்னா எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும். ஸோ வாட் யூ டூ இஸ், இட்ஸ் கால்ட் கிராண்ட் த விஷ் இன் ஃபேண்டசி. வாட் யூ சேஸ், ஆமாம் இல்லை ஐஸ்கிரீம் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும்ல, ஓ மை காட் ஐ விஷ் ஐ ஹேட் அ ஹோல் மவுண்டன் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம், வாட் ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம் டூ யூ வாண்ட்? And then we're talking about it and making exaggerated scenarios and say we'll swim in ice cream and dance in ice cream and do all of that. No ice cream is materializing on the table. And the dal, chawal, roti, adha saapparava, but still we're talking about it, and for the 2 minutes, because it's really hard to fight with somebody who's agreeing with you, and at that point in time I'm agreeing with you and saying, oh how nice it is that this, and at the end maybe I'll say, oh yeah, we'll think about ice cream this weekend, and the boundary still stands. I'm not giving in, I've just circumvented it. நிறைய power struggle can be avoided if we just change the way we say things. It's still a no, but we're saying it in a nicer way, rather than saying not at all possible, adalla illa nee inodara keta will give you 2 and mari ella nama sonna, it's bound to become a struggle. Sotta pallaido, they're not they're least bothered about it anyways. Logical reasons nama kuduka arambichamna, they'll counter, illa sottela ana na dentist kitta poiduven, all of that they will do. So grant them that vision fantasy. I've seen it work even for teenagers. Sometimes it works with my husband also. He'll come up with something the topic maathradhukaga, so oh yeah, that would be so good, and we'll be doing something else, and that's not really happening. So that's something that works really really well. And nariya tantrums stop before they actually start. Agreeing with them, but not actually giving into the wish and sort of going around it அப்படின்னு சொல்லிட்டு, that is a skill which has to be taught. It doesn't come naturally to most, I would say. So I actually have a whole module on tantrum management. The gist of it is, tantrum ஆரம்பிக்கும் போது it's like this bell curve. So the child will slightly start, கொஞ்சம் warning signs இருக்கும், whining ஆரம்பிப்பாங்க, then கொஞ்சம் வேணும்னு அப்படியே pitch raise ஆகும், it will go, then it will reach a crescendo, and it will never stay there forever. அந்த child அழுது முடிச்சு கீழே வரதான் செய்யும். The child not cry for years together, it's just going to come down. At that point it will seem like 10 வருஷமா அழுதுட்டு இருக்காங்க இவங்க, but it's going to come down. The point where you can intervene is when it is going up and when அந்த child வந்து calm down ஆகுறாங்க. ஸோ அது வந்து மேலே அவங்க crescendoக்கு போகும்போது you can stop it from reaching the peak. பீக்லேருந்து கீழே வரும்போது you can speed up the process. அவங்க பீக் ஆஃப் த டேண்ட்ரம்ல இருக்கும்போது நீங்கள் லெக்சர் மோடுக்கு போனீங்கன்னு வைங்களேன், அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் பண்ணாத. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த சைல்டு இஸ் நாட் இன் த ஹெட் ஸ்பேஸ் டு லிசன் டு யூ, இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் வர்ஸ். அந்த பீரியட் நீங்கள் ட்ரான் அவுட் பண்ணுறீங்க. த ஃபோக்கஸ் தேர் இஸ், அந்த சைல்டு வந்து அந்த பீக் டேண்ட்ரம்ல இருக்காங்க, உருண்டு பிறண்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, the focus is the child should be safe. அவங்க போய் அடிச்சக்கூடாது, யூனோ ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரி எதுவும் ஆகக்கூடாது, அண்ட் ஆஸ் குவிக் as possible அந்த பீக்கை முடிச்சிடணும், அவ்வளோதான். And then you come down. So this thing that I told, granting the vision fantasy and all, இதெல்லாம் வந்து அது crescendo போகாம தடுக்கிறதுக்கு there are a bunch of things. So you sandwich no between two yeses. அது நான் பார்க் எக்ஸாம்பிள் சொன்னல, பார்க்கில் நான் இன்னும் I'll continue to play. Yes, you can play tomorrow. So it's a yes, but it's technically a no. Yeah, it's a conditional yes. Okay. So and don't give them too much time to dwell about it and think about it and all, and you move on. And then இல்லை அவங்க கேட்கல, they know அவங்க ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க அழுக ஆரம்பிச்சிடறாங்க, all of that is happening. So then they've reached the peak. When they come down, then
to make things go little quicker, how do you get regulated? You regulate by breathing. ஆனால் அந்த மொமெண்ட்டில் நீ டீப் பிரெத் எடுனா they'll hit you on the head with something. They will not listen to you. So for very small children, deep breathingனா தெரியாத குழந்தைங்களாம் இருப்பாங்கல்ல. There are parents who come to me whose kids are like 11 months old, 12 months old. அவங்களெல்லாம் how will you make them do deep breathing? So you put some essential oil or something which smells nice in a spray bottle, spray it around the child and inhale. So you're basically simulating breathing. ஆனால் breathe எல்லாம் சொல்லலை நீங்கள். Then there are a couple more things you can do for slightly older children. Like என்னோட daughter எல்லாம் we do this. I hold up 5 fingers and say these are candles and you blow out the candle. Breathe in. Okay, so it's getting them to do deep breathing, Deep breathing which is without again going saying to deep. calm down. Yeah, that's nice. Okay, I wish we had known all these tactics. And I don't know, I do remember the terrible twos. I think my daughter ella idhe madri da supermarket poite edavadhu venona, for me I have always said, okay, crying is a natural emotion, cry it out, vent it out, it doesn't matter, I'm not going to give in. கீழே வந்து ஃப்ளோரில் விழுந்து புரண்டு அழுதுருக்கா, ஏதோ வேணும். நான் கொஞ்சம் தூரம் யாரோ குழந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு வா வென் யூ டன் கம் பேக் வந்து ஐ வில் பி தேர்ன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டு கண்டுக்க மாட்டேன். சரி பரவாயில்ல, அழுதுட்டு நீயா எந்திரிச்சு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவேன். பட் அகென் a lot of parents nowadays think that saying no makes them bad parents. I think நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடி மாதிரிலாம் 6-7 பெற்றுக்கல, எல்லாம் கண்ணு 2-2ன்னு 1-2 தான் பெற்றுக்கிறோம், அதையும் கஷ்டப்பட்டு பெற்றிருப்போம். So we want to say yes to everything they ask us, whether it is junk food, Swiggy, Zomato, இன்னைக்கு எனக்கு பிடிக்கல, சரி பட்டனை தட்டி வேறு வாங்கிட்டு வரலாம். We are saying yes to a lot of things, but we think that we are being வந்துட்டு very affectionate parents through that, but ஆனால் long term harm வந்து இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது. So setting certain boundaries, parenting can also be about saying yes as well as no, but in a nicer manner, as you said, without lecturing, hitting them, slapping them around or things like that. It can be, and there are a lot of skills nowadays, as you are telling us, which are helping parents navigate this difficult phase and get over it, and equipping them with skills to do so, which is very nice. I don't think we had the rule book back then. So இப்போ வந்துட்டு I'm sure you will get this from every parent who's watched, and வந்துட்டு உங்களோட ஓன் சேனலில் வந்து on your own page you will get a lot of comments like, yes, but I don't have a cook at home, I don't have a housemaid, I'm handling a job, I'm doing the housework, I'm expected to look after the child, which is a very common scenario. நம்ம ஊர்லேயாவது கொஞ்சம் ஹெல்ப், ஹவுஸ் ஹெல்ப் கிடைக்கும். வெளிநாட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே அவங்க தான். And most often it is the mother who's doing everything. How do I get things done around the house? என் குழந்தையே நான் 24/7 பார்க்கணும். I don't have a nanny, I don't have the privilege. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது how do I entertain them to get my work done? That is the thing most parents are going to be. No one wants to give a screen to their children and get them addicted onto screens, yeah? But they don't have the time is the sad reality. So what are the non-screen alternatives for entertainment? This is such a great question actually, because நிறைய பேர் வந்து வேலை பண்ணணுன்றதுக்காக தான் they'll start giving screen time, and then it will snowball into something else. Play, the Montessori concept இருக்குல்ல, play is the work of the child. So when you are working, the child can be right next to you playing. Independent play, unstructured independent play. We don't have to put them in 40 different activities and saying swimming kathuko anga idu kathuko, all of that does not have to be very fancy. Just give them opportunities to play which is safe. அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பேபி ப்ரூஃபிங். நம்ம திரும்பி இங்கே வந்து குக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அந்த குழந்தையோட கையை போய் டோரில் ஜாம் ஆகிடுச்சுன்னா தென் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அன் இஷ்யூ. ஸோ சேஃப்டி இஷ்யூவாக இருந்துச்சுன்னா ஐ வுட் ஆல்வேஸ் சே நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஸ்க்ரீன்ஸே கொடுத்துருங்க. இட்ஸ் ஓகே, த சைல்ட் ஹேஸ் டு பி சேஃப். தட் இஸ் நம்பர் 1 priority. Baby proof the areas that you work in the most often. நம்ம வந்து எனக்கு வந்து என்னோட ஆஃபீஸில் வந்து my daughter is always there. So my office is baby proof, kitchen is baby proof. Only 2 areas in the house are baby proof. டோர் வந்து அடிச்சுக்காம ஹிஞ்சஸில் அமேசானில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இந்த எட்ஜஸ்லலாம் கார்னர் கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ காட் டு டூ இஸ் பேபி ப்ரூஃப் இட், அண்ட் தென் யூ கிவ் தெம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ப்ளே பை தெம்செல்ஸ். யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் பை பிளேயிங் வித் தெம் ஃபார் ஒரு 5 to 10 minutes. நீயே விளையாடிக்கோனா அவங்க விளையாட மாட்டாங்க. யூ ஹாவ் டு சிட் வித் தெம் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் அ கேம் and say, okay, I am going to go do my cooking, I am going to do my typing out my email or whatever it is that you're doing, and then you continue to play. And the best that you can expect for a child who's under or 5-6 kammiya irukangana, the child will play in
உங்கள் கண்ணோட ஐசைட்லேயே வந்து அவங்க உட்காந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க by themselves while you do your work. This will happen in intervals of 20 minutes max. அவங்க attention span வந்து அவ்வளோலாம் இருக்காது. Sometimes it's very very long. When I started for my daughter, we did not have a screen time problem, but our independent playன்ற ஒரு கான்செப்டே இல்லை, because I did not know what it was. அண்ட் எவ்ரி வேக்கிங் மூமெண்ட் வந்து நான் அவளை என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பயங்கரமாக. அங்கே பாரு இங்கே பாரு, நான் வந்து கோகோமலனோட வேலையெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். I'll be doing all the entertainment for her. So she did not know when she was 9 months old and I was working for a firm in the US, and she did not know அவள் வந்து அவளை அப்படியே என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிறதுனா என்ன, அம்மாவுக்கு வேறு வேலை இருக்குன்ற ஒரு கான்செப்டே இல்லை. ஸோ ஐ ஹேட் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் and then play with her, baby proof the place, play with her for 10 minutes and say, see, I'm going to do whatever it is I'm doing, you continue playing, I'm looking at you. We started very very small 2-minute intervals தான் விளாடுவா. With time it started getting longer and longer and longer, and I used to, earlier I would have to do things like அவளோட டாய்ஸ் எல்லாம் வச்சு அந்த டாய்ஸை ரொட்டேட் பண்ணணும், and I would have to like do things to keep her engaged. இப்போல்லாம் டாய்ஸ் வைக்க வேண்டிய தேவை கூட இல்லை. She'll go to the kitchen, pick up 4 cup 4 saucer and she'll lay it out, and she herself will come up with her own games and she'll be playing. So independent play is like a muscle. It gets stronger the more you exercise it. அவங்க வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ they'll be comfortable. And like you said, boredom வந்து very 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 important. It's the birthplace of creativity. She'll come up with ஒரு 4 innovative games only if she has the space to be bored. அவளுக்கு வந்து structured activity after structured activity நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா அவள் creativity வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைமே இல்லை அவகிட்ட. ஸோ the point is to keep the child safe. The child plays however they're playing. We do not give feedback. அவங்க வந்து jigsaw puzzle ஆப்போசிட்டாக வச்சு அவங்க ஃபிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா you don't give feedback and say no this is not how it's done. However it is done, it's okay. You do whatever it is you have to do. Now we are at a point where we do or 40 minutes and all she'll play by herself, and 40-minute intervals. On a very good day she'll have like 60-minute intervals and all, and I can get quite a bit of work done. That's the best you can hope for a child. நம்ம ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சு ஒரு 2 மணி நேரம் நம்ம அப்படியே நம்ம வேலை செஞ்சிடலாம். நம்ம மீட்டிங்னா 2 hours மீட்டிங்லாம் நான் அப்படியே without any help I'll sit through a 2-hour meeting while my child plays independently. That's not really going to happen. Not going to happen. So set realistic expectations. நீங்கள் அந்த செப்புசாமா வச்சு இப்போல்லாம் வந்து இருக்கானே தெரியல, அந்த வயசில் நிறையா இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா. even when my daughter was young, so I remember vividly this, she could keep herself occupied like this. So she had some 10-12 stuffed toys எல்லாத்தையும் ஃப்ளோரில் அழகாக கிளாஸில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சு இவ தான் வந்துட்டு உட்காந்து அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பா, எல்லாத்துக்கும் கிளாஸ் எடுப்பா, பிளாக் போர்டு வச்சு எல்லாத்துக்கும். she used to be quite the person who used to play with dolls and then do blackboard teaching. ஸோ டீச்சராக போகிறான் அப்படின்னு all those kids at that age ஆசைப்படுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போல்லாம் குழந்தைங்க அந்த மாதிரி விளையாடுறாங்களா அப்படின்னே வந்துட்டு I'm not really very certain சொல்லிட்டு சொல்வேன். So it's important for them to think, engage their brains, improve their creativity, which is all really possible if only we just take them on from out of this always staying hooked and connected to all this very engaging content which they see online சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். And parenting comes with a capital P, patience, which is very very important, because we can't expect children to think like young adults. They do not have that reasoning power, though we expect them to really understand what we are saying. Sometimes it doesn't happen that way. Nambada, we have to find strategies to think down to their level and talk to them to get things done. And so that was a very good point that you made. So because you have worked with thousands of children, I should ask you about your real-time experience, I think. Have you seen transformations actually happening in kids after reducing their screen time? Or what do you think are the most moving or surprising results you have seen? So just 2 days ago I heard from one of my most initial one of the people I've been working with from the beginning for a very very long time, and she gave me this update where after a long or almost 2 years her son had a autism spectrum disorder. It's likely to be autism spectrum disorder and solli onnonna it came down. Stimming behavior did not stop, and she was very worried about it, and it went on for the longest time. And officially she came back with the diagnosis that it's not meeting the criteria for ASD anymore. And that was honestly one of my best moments, because this entire she was a working mother. Avangaloda entire journey வந்து I have seen up close, and page வந்து grow ஆக we both did this together. So that was something that I saw like really up close and personal. So that is something that's
really special to me. And in general பார்த்தீங்கன்னா it's always like the child eats better, sleeps better, plays better. Social skills வந்து அவங்க the much more cooperative, and the social skills are way better, and things that the parent doesn't even expect, right? 2-year-old childனா terrible twos, அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு டிஃபால்ட் பிஹேவியர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு இதில் இருப்பாங்க. ஆமாம், 2 years இப்படி தான் இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் த ஸ்க்ரீன்ஸ் கோ அவுட் ஆஃப் த பிக்சர், 4 hours of screen time per day goes out of the picture, it's a whole new different child. The parent is so surprised because they say, oh, I didn't even know my child was capable of all these things. I didn't know my child was capable of empathy, my child was capable of playing. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாதுன்ற மாதிரி. So that's the most common thing I get to hear, that the வீட்டில் வந்து the child is just happy cuddling with the parent and doing nothing. சும்மா nagging இல்லாமல் இது வேணும் அது வேணும் இன்னும் ஸ்க்ரீன் டைம் வேணும்னு இல்லாமல், இட்ஸ் ஜஸ்ட் த ஹவு வீட்டோட அட்மாஸ்பியரே சேஞ்ச் ஆகிடுது. Peaceful ஆயிடுது. So I think that those are the most touching things that I get to hear. It's definite வந்துட்டு that gives what to say, a lot of satisfaction to what you're doing இல்லையா, after all the hard work. That's what we want also. So இப்போ இன்னொரு set of scary videos we have seen and even seen news stories பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்துட்டு ஈவன் யங் சில்ட்ரன் ஸ்டடிங் இன் ஸ்கூல்ஸ், நீ எனக்கு மார்க் போடலையா, நான் பிரின்சிபலில் போய் வந்துட்டு கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் வித் த நைஃப், ஆர் த டீச்சர் டேர்னிங் அரவுண்ட் தெம் பீங் வயலண்ட், விச் யூ வுட் நாட் ஈவன் expect at this age. நம்மலாம் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் in our generation growing up we wouldn't have thought of that, but this is becoming more common. Unusual violent behavior in children. Do you think it is being perpetrated to a certain extent by the type of content which they are consuming online? Not even on social media, even in our movies they are glorifying violence all the time. Their favorite actors are doing it, and you see so much of blood and gore on screen. So all that, does it contribute to this sort of increase in violent behavior in the child? Definitely it normalizes violence and aggression to some level, glorifies it. நீங்க சொன்ன மாதிரி so many videos of students, especially in the phone confiscate பண்ணிட்டா, they go into a rage and they go and threaten the principal that you come out of the school, I'll stab you. Then there was another girl from Andhra Pradesh who beat up her lecturer with slippers and said, no, you give me back my phone. And அவங்க வந்து ரொம்ப they go to another extent altogether because it normalizes aggression to some level. It makes it, it's something that ஹீரோ பண்ணுற பிஹேவியர் இல்லை, ரொம்ப ஒரு கெத்தான திங் அது. ஹீரோ வந்து ஏய் நீ என்ன இப்படி பண்ணுறேன்னு சொன்ன மாதிரி they put themselves in the shoes of the hero and then go ahead and அந்த ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல், அந்த பொசிஷனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல், it becomes very normal. It normalizes things. அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் கன்சம்ஷன் கூட. ஃபர்ஸ்டெல்லாம்னா மூவினா நம்ம தியேட்டரில் உட்காந்து பார்க்கணும், இப்போல்லாம் ஷார்ட் கிளிப்ஸ் அவ்வளோ All over YouTube, all over the same thing with different background music, and it imprints on you and normalizes things. repetitive பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது. Absolutely. And it makes things very normal to go and be nasty and threaten, be aggressive, and be you violent. don't know that it is wrong. You think that it is acceptable, socially acceptable. So again, in the impressionable age la, all this will definitely contribute. Not all kids are going to be affected the same, but as we know, every individual is different, their family circumstances are different, what they are looking for in life is different. So it is very easy to get sometimes misguided by such content, and that's all. And now we know that childhood obesity is so much on the rise, and now we see really vandata chubby kids, parents are not going to, they're not going to somehow magically lose all that puppy fat and become lean adults. So anala it starts, so many health issues are starting right from childhood that we see, with all the access to processed junk and food addiction. That's a topic by itself. And so physical activityயும் இல்லை, உட்காந்தே ஒரு இடத்துல விளையாடுறாங்க, பட் ஆனால் உட்காந்து தான் விளையாடுறாங்க அப்படிங்கும் போது that benefit is also lost. So yes, they are a necessary part of today's teens lives, but again should be limited and not be all consuming is the message we are sort of trying to give out. I love what you said about the puppy fat வந்து மேஜிக்கலாக லூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் இப்போ பெரிய கம்ப்ளைண்ட் எங்கள் வீட்டில் என்னென்னா, மை டாட்டர்ஸ் பர்சன்டைல் படி வந்து ஷீ இஸ் ஃபைன், ஷீ இஸ் ஆப்சல்யூட்லி மெடிக்கலி ஓகே. பார்க்கும் போது ஷீ லுக்ஸ் தின்,
how is it? So many parents start feeding the child in front of the screen. ஏன்னா அவங்க மைண்டில் ஒரு ஆர்பிட்ரரி அமௌண்ட் இருக்கும். ஒரு போல் ஃபுல்லாக கர்ட் ரைஸ் சாப்பிடணும், ஒரு போல் ஃபுல்லாக தால் ரைஸ் சாப்பிடணும். சைல்டை வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ண விடலை, பிளேட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறீங்க. then the child ends up overeating. அதுவே பழக்கம் ஆயிடுது. Magically the child is not going to wake up one fine day and say, okay, I'm going to portion control, mindful eating. இதில் எப்படி வரும்? when the child has been trained from beginning, அவங்க இன்ஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணி அவங்க வந்து they have to eat whatever is given to them. ஸ்க்ரீனை வச்சு காமிச்சோ அப்படியோ இப்படியோ எப்படியோ ஒரு வேளை அந்த சாப்பாடு அவங்க நினச்சிருக்கிறத கொடுத்துரு, டுடே யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னு இருக்கும்போது when the child is suddenly 13, 14, 15, how is the child magically going to develop mindful eating and அப்ப வந்து நீ டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிடாத. ஆமா, அப்படின்னா again we are doing a complaint about turn and teaching them different things which may not always be acceptable, or they're not going to agree to it immediately. You're going to have a lot of struggle and ultimately அதுதான். even I have seen in my own family, வந்து உட்காந்து ஏதோ வீடியோ போட்டு வச்சோமா அடைச்சோமா அதை முடிச்சோமா, அப்பதான் நம்ம மெட்டர்னல் டியூட்டி ஹேஸ் பீன் ஓவர். இல்லாட்டி பட்னி போடுற குழந்தைய, அவங்க ஒன்றுமே சாப்பிடல, இப்படி விட்டேன்னா இப்படி நோஞ்சானா இருக்கு, நீலாம் ஒரு அம்மாவா, இந்த மாதிரி they hear all those comments. இல்லை you hear, okay, you hear it personally as such, okay. So I will always say, குழந்தை ஒழுங்காக வந்து ஆக்டிவாக இருக்காங்களா, நல்லா ஓடுறாங்களா, எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்களா, குழந்தைக்கு ஏதாவது வந்துட்டு ஐ டோன்ட் சி பீடியாட்ரிக்ஸ் அட் ஆல். பெற்று கொடுக்குற வரைக்கும் தான் நம்ம வேலை. அதுக்கப்புறமாவே ஐ ஹவ் நாட் ட்ரீட்டட் மை சில்ட்ரன். இட்ஸ் பீன் 25 years since I went into gynec as a speciality. பட் அகேன் ஏதாவது பசிக்கிற மாதிரி டானிக் கொடுங்கன்னு, எதுக்கு? சாப்பிட்டுக்கிறாங்களா, ஆக்டிவாக இருக்காங்களா, இவ்வளோ சப்பியாக இருக்கணும், ஒல்லியாக இருக்கணும், ஆல் தட் டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல். தட் வில் கம் வித் டைம். ஸோ அதனால் chubby kids parents are not really the only healthy kids, and that sizeங்கிறது and இவ்வளோதான் இவங்க சாப்பிடணும், இந்த வயிற்றுக்கு இவ்வளோதான் பத்தும் அப்படிங்கிறது முன்னாடிலாம் எங்களுக்கு இல்லை. நானும் ரோடாக தூக்கிட்டு சுற்றிருக்கேன் வந்துட்டு ஊட்டுறதுக்கு, அப்போ ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் இல்லைன்ட்டுன்னு. பட் நவ் ஐ வுட் சே தட் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்றாங்களா, சாப்பிட்டோம் சாப்பிடவே இல்லை, பசங்க வந்துட்டு பசிக்கலைன்னு சொல்லிட்டாங்க. பசிக்கலைன்னா சாப்பிட வேணாம், let them skip a meal, it doesn't matter at all. 3 வேளையும் சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவசியமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு I take it very lightly. So nowadays you have that baby led weaning, I think. Baby led weaning happening where you allow the child, yes, it can be messy, it can be completely against something opposite to what we have always thought is the norm, but then again going forward for you, for your parenting, it would be much better, I think. In the long term it becomes much easier. I did not do true baby weaning because we had a couple of instances of choking and I panicked. But the rule is, if she says podum, we will not give her or course பண்ணி ஒரு வாய் சாப்பிடலாம். We never do that. The prevailing wisdom in our house is, அவள் வந்து குழந்தையோட வேலை வந்து வேணான்னு சொல்கிறது தான், நீ ஊட்டணும், நீ கொடுக்கணும். Because that's how we have been brought up. So that's why I always tell my daughter, when the grandparents are saying something, they are saying something not to annoy you. They are saying something depending on what they know is best, what they have been taught and been exposed to. So their views may be different because world has changed and exposure is much more now. So don't always say that it is wrong, but then you can be firm and say, no, this is what I want to do for my child. Respectfully we can put it across, I think. Absolutely. So your advice, for example, நம்ம இப்போ வெளியில் எங்கேயாவது சாப்பிட போகிறோம், வேறு மற்ற இடத்துல ஆளுங்க இருக்காங்க, or we are traveling on an airplane or a train and the kid is acting out, which is வந்து நம்மளோட நிம்மதி இல்லை, பக்கத்தில் வந்திருக்காங்க நிம்மதியாக சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை ட்ராவல் பண்ணுறாங்களோ, the child keeps screaming or throwing a tantrum. And it is very unpleasant overall. You'll have people giving you looks and saying, can't you control your own child, so ill-manneredங்கிற மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்டலாக தான் இருப்போம். முக்கால்வாசி பேர் அப்படி தான் இருப்போம், unless they have kids that same age themselves. ஸோ அப்போ இருக்கும்போது at least to make them avoid them acting out like that, what would you say? Do we give them the screens? Is that better always? If it's an extreme situation like you're saying, where the child is not tantruming and all of that, it's not the end of the world if you give them screens. It's okay, absolutely okay. But the child should behave like a child என்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கணும். குழந்தை வந்து ஒரு 4 hour 5 hour 6 hour 7 hour ஃப்ளைட்டில் வந்து நகராமல் ஒரு அடல்ட் மாதிரி உட்காரணும். they should behave like mini adults for the convenience of people around me. That's
a very unrealistic expectation. Unrealistic expectation நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீனை கொடுத்து உட்கார தான் வைக்கணும், வேறு வழியே இல்லை. If your child is just being curious and walking around and talking and saying hello to people, that's okay. அந்த இடத்துல அவங்க உட்காந்து தான் இருக்கணும், யார்கிட்ட பேசவே கூடாது. Sometimes it happens that the child talks in a little louder pitch, then you have to shush them and bring them back down. So that is not the end of the world. If you're so concerned about judgment that பக்கத்தில் இருக்கவங்க நம்ம இப்படி பார்த்தா கூட நான் வந்து இல்லை அவங்க கன்வீனியன்ஸ்க்காக நான் ஃபோன் கொடுத்துருவேன்னா லைஃப் இஸ் கோன் பி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். வெளியில் போகிறதுக்கே நம்ம வந்து யோசிச்சு தான் போகணும். பட் ரொம்பவே டிஸ்ரப்டிவாக இருக்காங்க பப்ளிக் ஸ்பேஸில், நான் கொடுக்கட்டுமான்னு நாட் தி எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இஃப் யூ கிவ். ஆனால் இஃப் யூ டூயிங் திஸ் வெரி ஆஃபன், யூர் அ வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட் ட்ராவலர்னா ஐ வுட் சே வாட் ஐ டிபிக்கலி டூ இஸ் ஐ பேக் ஸ்டஃப் ஃபார் மை டாட்டர் விச் ஷி ஹஸ் நாட் சீன். ஷீஸ் காட் ஹர் ஓன் டைனி லிட்டில் பேக், ஷீஸ் காட் ஒரு 2-3 ஆக்டிவிட்டி, தென் இன் மை ஹேண்ட் பேக் ஐவ் காட் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இது சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னா ஐ கீப் புல்லிங் திஸ் அவுட், புல்லிங் தட் அவுட், அண்ட் வெளியில் வேடிக்கை பார்த்தோம். அண்ட் நவ் ஷி கம்ஸ் அப் வித் ஹர் ஓன் கேம்ஸ், ஷி கோஸ் சேஸ் ஹலோ டு பீப்புள், அண்ட் அவங்க வந்து இவகிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ண அதில் ஒரு 20 minutes போயிடும். ஸோ ஷீஸ் is allowed to behave like a child. அது வந்து ரொம்பவே டிஸ்ரப்டிவாக போச்சுன்னா then I will step in and take action. Safety issue I will step in and take action. But சும்மா just because she is not sitting confined to one place for 3 hours, I typically don't like step in. Yeah, and then there are other on-screen alternatives to keep them occupied also. And you be prepared for that and don't allow them to get too bored. Or, and as you said, keep giving them little surprises. Pack something like coloring activities. It could be something depending on their age, what they would like doing. If we pack and then, like we pack a snack in case they are hungry, just pack a snack for their brain also, I would say, so that they are not, so that they are kept occupied at least. How can extended families be educated or included in a screen conscious approach? So we live in India where, yes, nowadays nuclear families are becoming the norm even here, but still we have a lot of family support which can be both a boon and sometimes a bane in some ways when we are trying to do things a certain way, but then we get conflict of opinions from our parents or in-laws that no, this is not what is done. And ultimately if you're a working mom, you're leaving the child under their care அப்படிங்கும்போது you can't put your foot down. ஸோ நம்ம வேணான்னு சொல்கிறோம், ஆனால் வந்து தாத்தா பாட்டி வந்துட்டு கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறாங்கன்னா they're going to give in no matter what அப்படின்னு. So what do we really do about this? You first of all go in with the intention that அவங்க வந்து வேணும்னே பண்ணலை, they have not seen anything of this magnitude, and இந்த மாதிரி அதோட worst case scenario அவங்களுக்கு தெரியாது. So many parents themselves are not aware. The grandparents they parented in a different era, அவங்களோட challenges எல்லாம் வேறு மாதிரி இருந்தது. They are not really aware of the worst that can happen. So you go in with the intention that அவங்க வந்து sabotage பண்ணுறதுக்கு வேணும்னே என்னோட லைஃப்பை டிஃபிகல்ட் ஆக்கிறதுக்கு அவங்க பண்ணலை, they just don't know better. And you educate them and you say இங்கே பாருங்க, this is how it's happening. And I see generally that if this information comes from a third person and not the parent, then they're much more receptive. ஒரு டாக்டர் உட்கார வச்சு சொன்னாங்கன்னு வைங்களேன், they listen. வீட்டிலேருந்து வெளியே சம் எக்ஸ்பர்ட் ஓகே they tell they listen. ஆனால் இப்போ வீட்டில் இருக்கவங்களே வந்து சொன்னாங்கன்னா இல்லை நீங்கள் வந்து ஓவரா நாங்கள்லாம் வளர்க்கலையா, immediately it becomes a power struggle. They're much more receptive when a third party is saying things to them. And another thing I would say is கொஞ்சம் வந்து make their life easy for them. If you have a very boisterous 2-year-old 3-year-old child, நீங்கள் வந்து 9 o'clock to 5 o'clock நீங்கள் வீட்டில் இல்லை, இவங்க ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு நடக்க முடியாமல், you've gotten married late, you've had children late, so they've become grandparents at 65-70. அவங்களால ஓட முடியாது. Your grandparents were 50s when you were born, right? So make their life a little bit easier for them. I say in the independent play activities, however you would set up if you were at home, set it up for the child and make it easy so that the grandparents' job is just to supervise and not to come up with things to keep the child entertained. And அந்த ஒரு 2 வயசு 3 வயசு குழந்தையோட எனர்ஜி லெவல் அவங்களால மேட்ச் பண்ண முடியாது. Realistic expectations always is the way to go. So don't expect somebody with who's on a walkerல நடக்கிறவங்க வந்து குழந்தை கூட வந்து கீப் அப் பண்ணுவாங்க. Then you will have to resort to external help or a screen or something of that sort. Make their life a little bit easier for them by setting up some independent play activities, or have a 4-5 basket lying around the house, or 2 coloring book or toy, அப்படின்னு have something for the child. So the child is busy playing anga inga, even if
they have to resort to screen time, it is minimal, or 1 hour per day, and the mari avanga vechi somehow they're able to manage, than 8 மணி நேரம் straight up, because that has happened a lot with the people who come to me, especially virtual autism எல்லாம் வரவங்க எல்லாம். அம்மா வந்து பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பும் போது குழந்தை அழுக ஆரம்பிக்கும், அவங்க ஐபேட் கொடுத்துருவாங்க கையில், அம்மா திருப்பி வரும்போது the child put the iPad down. சாப்பாடும் ஐபேட் தான், தூங்குறதும் ஐபேடை பார்த்துட்டே தான். ஸோ it comes with some empathy. It comes with making education and making options available to them. அவங்க வந்து if they like to pray, involving the child in their prayers. அவங்க gardening if they're interested, involving the child in their gardening, going for walks with them, small chores, integrating the child in their whatever, life. allowing them to explore. நம்ம கிச்சன்ல சமைக்கும் போது allowing them to play with the vegetables. It could be anything as such, involving them so that they are not left to their own devices and you also get your work done அப்படிங்கிறது. ஆனால் நம்ம வந்து உட்காந்து நம்ம வந்து சீரியல் பார்க்க போகிறோம், அதனால வந்து பசங்க வந்து உட்காரணும்னு நினச்சோன்னா, then as you also said, பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்படி ஸ்க்ரீன் டைமோ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்க்ரீன் டைம் will apply as such. So if you are conscious about it, then you can probably try and reduce it to the maximum extent possible at least. நேரில் it's hardly realistic to expect someone உங்ககிட்ட ஆமாம்மா நீ சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்ட், நீ சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு யாருமே பேச போகிறது கிடையாது, if they are a real friend or a real partner அப்படின்னு. பட் இந்த மாதிரி சொல்லும் போது that is the sort of behavior you're going to expect from a person who's actually flesh and blood. That's not going to work out well for you, and that's not going to shape your personality into a very pleasant one, I would say. And even WhatsApp messages, that's what I will tell my children, and I told my daughter also. You want to say something to someone, you want to you always do it face to face or at least over the phone. Call them, talk to them, because in the messages la anupradu we are hiding behind the screen of anonymity sometimes if you don't know the person, or even otherwise the and ஒரு வாய்ஸோட மாடுலேஷன் இல்லைன்னா எந்த சென்ஸில் நம்ம சொன்னோம் yes we can put an emoji there like we are angry or we are happy ன்ட்டுன்னு, but sometimes the whole context can change. ஒரு simple sentence தான், but it can have a lot of impact அது போகும்போது, and it is always out there. It is always there for public. நீ என்னதான் delete பண்ணாலும் it could be brought back. So and then so be careful about messages you send or emails you send. They are going to live forever in the digital era and world, and it can be used in future against you. லாங் டைம் அதுக்கப்புறம் நீ உன்னோட கரியரில் கூட or in your relationships it can always be used against you. So that's what I have tried to tell them, at least that be careful about what you put out there, and always it's better to do it over a call, talk whatever you want with your friends or whatever, rather than always sending online messages. All these kids nowadays, all this ella acronyms they have got, God knows we need another or dictionary to really know what that is அப்படின்ட்டுன்னு. So it's all changing, and we as parents are also learning from our kids. But this AI companions really freaks me out, I should say, and I'm really scared for the future generations. Already I'll keep saying I'm scared about the health of the future generations. Now about the mental and emotional health of the future generation is something I'm really concerned about. So finally, what are 3 small sustainable changes? இன்னைக்கு நான் ஆரம்பிக்கணும். I have decided. I saw your page, I saw your podcast, and I know we have a problem. I have a problem. Look at my screen time. It is so much. No wonder I can't control my children. And I want to start doing better by my kids and reducing their screen time. What are 3 simple, small, sustainable changes which we think we can start making right from today and not procrastinate? No small screens, no handheld devices. You always want to have a screen that is publicly accessible. Bill Gates, all of these tech CEOs, the guys who are responsible for getting us addicted to tech, they keep them very, very far away from tech. So Bill Gates had a rule in his house where the computer, obviously he didn't have kids in the age of era, but still the computer was in his kitchen, which was a common space, and whatever research was being done for school, the people behind the child could see. It was in a common space. அது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு தெரியாமலாம் இல்லை. It was in a public space. The bigger the screen, the more public the spaces, you have more control over what the child is watching, and it's also better for your eye health. So that's one. No small screens, switch to a bigger screen. The second thing is algorithmic content, try to avoid as much as possible, especially if the child is under 10. Pre-select content for the child.
choose whatever content it is that you want your child to watch. Common Sense Media is a very nice resource. அங்கே போய் அது லிட்டரலி டைம் ஸ்டாம்ப் எல்லாம் சொல்லும். இந்த மூவி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைம் ஸ்டாம்பில் வந்து திஸ் சீன் இஸ் தேர் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ தட் சீன் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் டு யூ கேன் go ahead and skip that. So that's a YouTube page. Common Sense Media is a இது வெப்சைட். Common Sense Media அப்படின்னா. And the other thing I would say is choose low stimulation content over high stimulation content. 1 hour of Cocomelonக்கு நீங்கள் 1.5 hours 2 hours of low stimulation கொடுத்துட்டு நீங்கள் போயிடலாம். 1 hour of reelsக்கு you can might as well give 2 hours of low stimulation content where transitioning to the real world will not be such a big challenge. So these are the 3 things that I would. Low stimulation content meaning? Where the pacing is, where the color saturation, பார்த்த உடனே வந்து you'll understand the color saturation is very as close to real life as possible. There are not excessive sound effects. Camera panning movement எல்லாம் நிறையா இல்லை. Each scene lasts for more than 3 seconds. Extended கட்டாக ஒரு 8-9 செகண்ட் வரைக்கும் 10 செகண்ட் வரைக்கும் லாங் ஷார்ட்டாக போகுது. Dialogues எல்லாம் நிறையா இருக்குது. It's not just short to short. And இந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ சம்திங் விச் மிமிக்ஸ் த ரியல் வேர்ல்ட் ஆஸ் க்ளோஸ்லி ஆஸ் பாசிபிள் இஸ் லோ ஸ்டிமுலேஷன். மை கோ டு ஆப்ஷன் இஸ் அனிமல் கேம்ஸ். ஸோ அண்ட் அனிமல்ஸோட ஹேபிட்டாட்ஸ்லாம் தெல் பி அ கேமரா. இட்ஸ் லிட்ரலி ஜஸ்ட் அ வாட்டரிங் ஹோல் இன் ஆஃப்ரிக்கா வேர் ஆல் தி அனிமல்ஸ் கம் டு ட்ரிங்க் வாட்டர். அது வந்து சும்மா கேமரா ஆனாக இருக்கும். நைட்டில் வந்து தெல் பி நாக்டன் அனிமல்ஸ். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட் இருக்கும், ஏதாவது 4 அனிமல் அங்கே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். They'll come, they'll drink water and go. அது ஸ்டேஷ்னரி கேமரா, கட்டே ஆகாது. And there are no sound effects, there is no music, nothing. So it's like as if you are there watching it in person, but the only difference is you're watching it through a screen. They've got such interesting cams. அது வந்து coral reefல போய் வச்சுருப்பாங்க ஒரு கேம், ஜெல்லிஃபிஷ்ஷோட கேம் ஒன்று இருக்கும், பஃபின் பேர்டோட நெஸ்ட்டுக்குள்ளே. ஸோ யூ see the eggs hatch, you see the bird, அந்த அம்மா வந்து நர்ச்சர் எப்படி பண்ணுது. ஸோ யூ வாட்சிங் ஆல் ஆஃப் திஸ் இன் ரியல் டைம். கட்டெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. லைக் இட்ஸ் நாட் அ ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் திங், இட்ஸ் ஜஸ்ட் unfolding at its own time. So that's my go-to option for younger kids. Works really well for younger kids. Yeah, that's nice. We didn't have all this when my kids were young, at least, so that's nice to know for today's parents. Rate from 0 to 10 these popular kids shows. Ms Rachel. 6 on 10. She uses techniques that speech language pathologists do, but it's better if the parent watches it and then imitates those techniques. Dancing Fruits. -100 on 10. Okay. Absolutely no educational value, marketed towards babies, which is not endorsed by any pediatric association. Little Bear. Little Bear, 10 on 10. Hand-drawn cartoons, very slow pacing, no hyperstimulating content. Bluey. Bluey, 40 on 10. Bluey is very relevant to today's world. Empathetic storytelling, teaches the child a lot of real-world skills. Cocomelon. -1000 on 10. Hyperstimulating, addictive. Nothing good to say about Cocomelon. Trash Truck. Trash Truck, 10 on 10. Very empathetic storytelling, very slow paced, very sweet show. Live Animal Camps. 1000 on 10. It's very low stimulation and very educational. Diana and Roma. 1 on 10. Extremely materialistic, teaches the child to ask for more toys, does not teach the child any real world skills. Peppa Pig. 4 on 10, mildly entertaining. Apapo, it's funny for children, but they're rude sometimes, they're nasty to the parents sometimes, which is not the best. Vlad and Nikki. 1 on 10. Not, again, they're materialistic, they don't really teach anything of value. Basic concepts are taught, not much. Okay, thank you. Let's rate these Indian cartoons 0 to 10. Chota Bheem. 4 on 10, high action, repetitive fight scenes, not much educational value. Motu Patlu. 3 on 10, slapstick humor, exaggerated violence, not much educational value. Rudra. 3 on 10, limited nuance, more entertainment, less education. Shiva. 4 on 10, slightly better storytelling, but still fast-paced, still hyperstimulating. Pakadam Pakadai. 2 on 10, noisy, hyperstimulating. Doraemon. 5 on 10, some themes on friendship and pro-social behavior, but still hyperstimulating. Shin-chan. -5 on 10, teaches children to be disrespectful, very spoiled, whiny child. Pokemon. 6 on 10, good for older kids, has some themes of friendship and
competitive spirit. Augie and the Cockroaches, 2 on 10, non-stop violence, slapstick humor. Tom and Jerry. 6 on 10, good old 90s show. A little fast-paced, but funny. Thank God. It's something I would still love watching. So thank you very much. So thank you so much, Madhumitha, for joining us and educating us so much about your personal experiences as well as professional experience with handling kids who are addicted to their screens. This episode has been immensely useful, and you have left your own toddler at home to come and be with us today. So I really appreciate it. Thank you so much. Thank you so much for having me. As we wrap up this eye opening conversation, remember, parenting in the digital age doesn't mean eliminating screens entirely, but learning to use them wisely and intentionally. Madhumitha has shown us that going screen free isn't about restriction, it's about connection with our children, ourselves, and with the real world. So, here's to raising curious, calm, and connected kids. Unplug the noise and tune into what truly matters. Until next time, stay curious, stay kind to yourself, and as always, let's keep the conversation going.